evaluation is done using various methods. Right. One is assessing the indicators of performance, how the Commission has performed in its various activities. For instance, IEBC has the responsibility of doing voter education to evaluate its performance in that function. One would require to determine the extent to which voters are informed about voting, the extent to which the Commission has reached those people that need to be educated on voting. So what method, Doctor, are you going to do, yeah? You see, one method which you can assess the performance of various packs is to have an internal audit. Are we together? Are we in agreement? There are key areas. Right. Key areas of performance. That will come under governance audit? Yes. Right. So what would you look in the governance audit? What would you like to find out? You know, you've come in and here you are. You've come on, you've met people who've been there before, knows the system more than you. But of course, now you're told, okay, you want to know for self-sufficiency that how has been the performance? Like the way you have chaired some other internal, you've done your own assessments in the planning and all that, yeah? So yes, that is your experience. Now you're changing but the basics of corporate governance is the same, right? Yeah, in all those key performance areas, there are objectives. There are objectives and strategies and ways of achieving those objectives. And so the performance indicators would show the extent to which objectives have been achieved or not achieved. Okay. Now, Doctor, as a commissioner, let's put it this way, as a commissioner, you'll be responsible for policy development and oversight. Please give this panel examples of policies you have implemented in your current or previous role, and the policies you will seek to implement the IEBC if you are appointed a commissioner. Thank you for that question. One of the policies that we formulated and was implemented is the HR policy at National Land Commission. There was also the monitoring and oversight framework on land use planning, which is applied across the country. Then the policy on acquisition of land for public projects. Okay. So you said you had done the human resources and monitoring. These are quite relevant to the IEBC. The land acquisition, of course, will not apply here. What do you pride yourself on this human resources formula which you did, the policies? Because IEBC could be having its own also, right?
Yes. And the monetary units, right? Now, what would you like to be implemented at IEBC and why? What I would like to be implemented at IEBC is effective performance of the various responsibilities, the various duties that the Commission is mandated to carry out. For instance, the voter registration. What seems to emerge from existing documentation and presentations by some people, some insider or maybe former insiders, is that much of the work seems to be left to be done very close to election time, and that generates pressure and stress. So for me, I would like to have the work well spread out within the election cycle, to avoid any pressure, any backlog, so that if it is registration, it is continuous, it is a daily activity, and it can also be made more effective by taking the service to the people, instead of those who are doing it sitting in the office and waiting for the voters to go and register. There can be innovation to move to the people, so that they increase the coverage. You done? So from Dr. On the education, on voter education, again, some innovative ways can be applied, targeting the electorate in its various categories: the youth, the women, the men, and helping the voters link voting to development, election, voting, and development, so that voting is not seen as an end in itself, but a means of improving people's lives by electing the right people who can bring development, and development would mean improving lives for the electorate. Okay, Doc. Would you allow me to go on to the next one, because it will be covered there, right? From what I hear, Doc, is like, in your opinion, what I hear, maybe the SOPs and TORs could not be clear, or they are clear, but there is no cohesion in the working system, right? Sorry, Dr. Abdallah, I didn't get that. Could you I'm saying, repeat? From your explanation, what you said, some of the things you need to settle is to see that people do this, they have to do this. So they don't wait till the last minute. Yes. For things to be done. Yes. If I interpret that, is of course there's no maybe the standard operation procedures. Yeah. So that comes to. Karibu mtazamaji, yamekuwa ni matangazo ya moja kwa moja kutoka jumba la KICC, ambapo ni shughuli ya usaili wa makamishna wa tume ya IEBC hii leo, ikiwa ni siku ya mwisho ya shughuli hiyo kufanyika. Ni matangazo ambayo tutarejea hapo baadaye kukuletea, na pia kwenye taarifa zetu za saa 7, lakini kwa sasa tugeukie
Kurunzi Mashinani, ambapo unaweza pia kufuatilia taarifa hizi kupitia mitandao ya kijamii kwenye Twitter, Facebook na vile YouTube at KBC Channel 1, ama usakure kwenye tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke. Karibu sana mtazamaji, mimi naitwa Ben Chumba. Na serikali ya Kenya inashirikiana na mashirika mengine ya kimaendeleo kubuni vituo 9 vya kupimia ugonjwa wa COVID-19 kwenye vituo vya mpakani ili kudhibiti maambukizi ya ugonjwa huo. Akiongea katika kituo cha mpakani cha Miaka Suifu katika kaunti ya Mandera, katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Rashid Aman amesema shughuli za kupima watu kwenye viingilio vya mipakani itawezesha kaunti hiyo kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Ujumbe kutoka Wizara ya Afya, washirika wa kimaendeleo na maafisa wa kibalozi ulikuwa kwenye kaunti ya Mandera kukadiria hatua zilizowekwa kukabiliana na kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19. Ujumbe huo ulizuru kituo cha mpakani cha Miaka Suifu kujifahamisha na jinsi serikali inajibidisha kudumisha usalama katika vituo vya mpakani. To go and see it. It's a beautiful lab. I saw it today. KEMRI has supported the county and it is doing what it's supposed to do. It will be the lab that can deal with these issues because the numbers are not high. But in the past 1 year, we've made a very transformative landmark achievements in deepening our traditional political ties into economic ties. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Rashid Aman, ambaye aliongoza ujumbe huo, alisema vituo 9 vya kupima ugonjwa wa corona vitajengwa katika vituo vya mpakani ili kukabiliana na janga hilo. Through discussions with Trademark, we developed a proposal at the Ministry of Health for Trademark through EU funding to support us to set up at least 9 laboratories for testing along the northern corridor, but also around the borders of the borders that we have with countries, neighboring countries. Katibu mkuu wa shirika la IGAD Dr. Waknegebeyehu, ambaye alikuwa kwenye ujumbe huo, alisema wataendelea kushirikiana na wadau wengine kwenye vita dhidi ya corona. People of the region has integrated here through health. So the health integration is less conflict, less controversial, less political. So really this will be an achievable. Where not only the ministry but also IGAD has really come forward to help us with consumables of COVID-19, whether it's PPEs and other things. Naye gavana wa kaunti hiyo Ali Roba alilalamika kuhusu idadi kubwa ya raia wa kigeni kutoka Ethiopia na Somalia wanaotafuta huduma za matibabu katika kaunti ya Mandera. When we are responding to COVID-19, the testing facility is open for the cross-border communities, and anytime a challenge comes, we deal with that. Ministry has supported us quite well. The facility and the mess is all 100% functional, as you've seen today. From the time we've started, it's working extremely well, serving the population across the border. The second tractor has a plow and a trailer, so take care. Na kaunti zilizoko kaskazini mashariki mwa Kenya zimebuni mbinu mpya za kushughulikia tatizo la ukame. Akiongea baada ya kukagua miradi ya maji katika eneo la Iftin, kaunti ya Garissa, afisa mkuu mtendaji wa shirika linalojumuisha kaunti za eneo hilo Simba Guleid alisema wameanza mkakati wa kutafuta suluhisho la kudumu kwa tatizo la uhaba wa maji katika eneo la kaskazini mashariki. Shirika lisilo la kiserikali linalojumuisha kaunti zilizoko kaskazini mashariki mwa Kenya linatekeleza mradi wa maji wa dola milioni 7.5 ili kusambaza maji kwa zaidi ya familia 30,000 mjini Garissa. Akiongea leo wakati wa ukaguzi wa mradi huo wa maji, afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo Simba Guleid alisema kumekuwa na tatizo kubwa la maji katika eneo hilo, ilhali kiwango kikubwa cha maji kimepotea kupitia mafuriko na mingine kumiminika kwenye mto Tana. Alisema kaunti za eneo hilo sasa zitaanza kuhifadhi maji ya mvua kwenye mabwawa mbali na kutafakari kuchimba visima. There are various other ways and technologies that are in the market now, and we hope without so much, in the not so long future, we are going to find a solution at least to some of the most critical areas. Kaunti hizo 10 zinajumuisha Garissa, Isiolo, Wajir, Mandera, Tana River, Lamu, Marsabit, Pokot Magarini, Turkana na Samburu. Aidha,
Kaunti hizo 10 zimepokea jumla ya dola milioni 35 katika kipindi cha miaka 5 iliyopita kutoka kwa serikali ya Uswizi na washirika wengine wa kimaendeleo kuwezesha kaunti hizo kukabiliana na athari za ukame. You know that we usually try to start new initiatives, start new projects, but then we also have to make sure that at one stage these projects are standing on their own feet and we can slowly withdraw. Mohamed Adan, Kurunzi, Mashinani. Masuala mahakamani, ambapo mahakama moja mjini Eldoret mnamo tarehe 23 mwezi Septemba itatoa uamuzi kuhusu ikiwa itampa dhamana au la mshukiwa wa mauaji ya mwanafunzi daktari katika chuo kikuu cha Moi Ivy Wangeshi. Hii ni baada ya mashahidi zaidi kutoa ushahidi wao mahakamani kuhusu kifo cha Ivy. Ni taarifa mtazamaji ambayo bado tunashughulikia, na mara moja naarifiwa kwamba taarifa hiyo iko tayari na sasa uipate ripoti hiyo kikamilifu. Unfortunately, the accused persons counsel alleged that they had not been served with some of the documents we ought to rely on, which I was actually telling the court it was rather convenient for such an objection. We filed our application for bond, bail and bond today in the morning. It's the third time we are doing this. The other 2 times that application has been disallowed by the court. So we have sought for a review and a revision by the court so that now our client can be released on bond. We are hopeful that the same will be considered. We have made our rival submissions, and yes, let's wait for the ruling. The ruling will be on 23rd of September of this year. Tuelekee kaunti ya Kiambu, ambapo wakazi wa mtaa wa Kahawa Sukari katika eneo la Ruiru, kaunti ya Kiambu, wamelalamika kuhusu kile wanachokitaja kuwa njama ya kunyakua ardhi ya umma inayotumika kwa maegesho ya magari. Chama cha wakazi wa Kahawa Sukari kinadai kuwa mwekezaji huyo ameanza kuweka ua kwenye ardhi hiyo na kuanzisha shughuli za ujenzi wa majengo ya kibiashara. Serikali ya kaunti ya Kiambu kwa ushirikiano na wakazi wa Kahawa Sukari wameshirikiana kuzuia ujenzi kwenye ardhi hiyo, wakisema kuwa ni kituo cha magari ya umma ya Mwihoko. Wakazi hawa wamedai kuwa shughuli za uchukuzi katika eneo hilo huenda zikaathirika pakubwa iwapo mwekezaji huyo ataruhusiwa kuendelea na shughuli za ujenzi, kwani hawana sehemu nyingine ya kuegesha magari. Sasa tuliamka asubuhi tukakuta hakuna mahali pa kubebea abiria, na abiria wanateseka sana, tunateseka sana sisi kama madereva. Sasa tunaomba tuonyeshwe mahali pa kufanyia kazi, kwa sababu sisi tuko na light. Magari za watu huku, alafu asubuhi tunapata zimetolewa, zimewekwa kwa barabara, kumechibwa mashimo, kumefensiwa. Wakati tunakuja asubuhi kufanya kazi, tunapata kumesigirwa kila mahali. It was set aside in the year 1995, and if you look behind me, the county has even invested in building a toilet, a public toilet. That means the county would not have built in a private space a toilet. Afisa wa ukaguzi wa majengo wa kaunti ya Kiambu, George Mutota, alisikitika kuwa ujenzi huo unaendelea bila idhini kutoka kwa serikali ya kaunti. Hata hivyo, meneja wa kampuni hiyo inayodaiwa kunyakua ardhi hiyo, Newton Kariuki, ameshikilia kwamba wana stakabadhi halali za kumiliki ardhi hiyo na wako na vibali vya kuendelea na ujenzi huo. So once he gets all the approvals, and also you have to apply for inspection so that anytime he want to develop, it will be coming for inspection. The reason why he stopped the work because he doesn't comply. He doesn't have the approved drawings on the site, even the signboard. Hii shamba si ya serikali, ni ya mtu binafsi, na hakuna kitu hatuna ya hii shamba. Tuko na kila kitu, title deed ndio hii, na tuko na mahali zile risiti zote tunalipagia hata kwa county. Suleiman Yeri, Kurunzi Mashinani. Na kufikia hapo mtazamaji, Kurunzi Mashinani inafika kikomo. Jiunge nami kwenye awamu nyingine ya Kurunzi Mashinani mwendo wa saa 10 alasiri mchana wa leo. Lakini kwa sasa nakutakia mchana mwema. Kwa heri, mimi ni Ben Chumba.
ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta, serikali kuu imewekeza kwenye miradi tofauti ya maendeleo katika kaunti mbalimbali ambayo imeleta manufaa mengi kwa wakazi wa mashinani. Wiki hii kwenye Project 254, in our different capacities, we must all work closely to tackle any challenges standing in the way of a better Kenya for our people. Kabla port ijagunduliwa vizuri, ijaanza vizuri, kazi ilikuwa nadra, lakini venye port ilikuwa revived, venye the president alirevive port, tukaanza kuona opportunities. Kifika Aero Junction tulikuwa na hapo na maburutano ya barabara, na tunaona kama saa hizi lami iko kabisa mpaka nje.